Сад им помагаат на државите од Западен Балкан во напорите да искоренат корупцијата, предвидува новата легислатива за регионот што неодамна беше представена во Сенатот. Dealing with corruption is a very important piece of that. And what the legislation does is to empower the Secretary of State to provide technical assistance to countries that are looking for help in addressing their corruption challenges. Легислативата предвидува и поддршка на сад на културното наследство и признавање на јазиците на Западен Балкан. Нашиот български елит продаде и предаде Македонија. На прашањето кој е незиниот коментар, оти Бугарија не го признава македонскиот јазик, Шахин рече: I recognize again that there are long-standing historic differences among ethnic groups in the region, among countries in the region. And as we look at how we move forward into the future, I think it's important to try and resolve some of those long-standing challenges that have existed. Just as we saw Greece and North Macedonia finally resolve their differences around their name and what that meant for the cultures in both countries. We need to see more of those kinds of compromises that allow countries to move forward and focus on the future rather than being stuck in the past. Демократската сенаторка од Њу Хемшир вели дека легислативата треба да го обнови фокусот на земјите од Западен Балкан кон нивната европска интеграција и демократски напредок во време на етнички тензии и напори од страна на Русија да потикне конфликт во регионот. As Russia looks at where they might want to go after Ukraine, certainly the Western Balkans are one of those places. And that's why the war in Ukraine is so critical as we think about how we make sure we do everything possible to support Ukraine in its efforts against Russia's brutal, unprovoked war. I can't imagine that anyone, anywhere in the world, but particularly in Europe and in the Western Balkans, is watching what's happening in Ukraine, thinking that they would like to have Russia come in and do that in their countries. Се очекува да се зголеми трговијата меѓу САД и балканските држави преку отворање канцеларија на Управа за развој на финансии во регионот, што ќе помогне во промовирање на бизнис активности. Една од нив би можела да биде и директни авионски линии, вклучително и меѓу САД и Македонија. We haven't specifically addressed that in the legislation, but it seems to me that that's one of the things that it could lead to and that would be helpful for the region. Шахин нагласи дека легислативата ќе помогне да се создаде средина за можности за вработување на младите со цел да се зголеми економскиот напредок во регионот.